In this part, we'll learn more 10 new vocabulary. So let's start. Our first word is I change the system. I change the system. I change the system. أنا أغير نظام. أنا أغير نظام. أنا أغير نظام. I change the system. أنا من I أغير من change. نظام من system. أنا أغير نظام. It's mean I change the system. And if we said we change the system, then it will be we need to change the أنا to نحن, like نحن نغير. نحن نغير. For أنا it's mean I, نحن mean we, and we need to change in verb like this. Here we need to change and give in noon. نحن نغير. نحن نغير نظام, it's mean we change the system. Let us move to next word. You change the system. أنت تغير النظام. أنت تغير النظام. أنت تغير النظام. It's mean you change the system. You change the system. This is for male person. If I said what will be the female version, then you can say we need to change this أنت to أنت, like أنت تغيرين. تغيرين. We need to add just يانون. أنت تغيرين النظام. أنت تغيرين النظام. You change the system. This is for female person. This is for male person. أنت تغير النظام. And if you would like to say for female, أنت تغيرين النظام. أنت تغيرين النظام. Let us move to next word. I am changing the system. I am changing the system. أنا أغير هذا النظام. أنا أغير هذا النظام. أنا أغير هذا النظام. أنا من I, أغير من I am changing. هذا من this, نظام من system. أنا أغير هذا النظام. I am changing this system. أنا أغير هذا النظام, it's mean I am changing this system. Let us move to next word. You are changing this system. You are changing this system. You are changing this system mean أنت. أنت mean you. تغير هذا النظام. You are changing this system. أنت mean you. تغير mean you are changing. هذا mean this. نظام mean system. You are changing this system. أنت تغير هذا النظام. You are changing this system. This is for male person. I said it before many times. I said أنت mean for male person. أنت for female person. أنت تغيرين. We need to add here يا نون. يا and نون. أنت تغيرين. أنت تغيرين هذا النظام. أنت تغيرين. تغيرين. أنت تغيرين هذا النظام. It is for female person. Here it's mean you are changing the system. Same meaning, but we refer to female. If we said any female, you are changing the system. أنت تغيرين هذا النظام. And أنت for male. Okay, let's move to next word. I will change the system. I will change the system. I will change the system. It means أنا سوف أغير النظام. I will change the system. أنا سوف أغير النظام. أنا سوف أغير النظام mean I will change the system. أنا mean I. سوف mean will. أغير mean I change. نظام mean system. أنا سوف أغير النظام. I will change the system. I will change the system. أنا سوف أغير النظام. If we said we will change the system, then what will happen? We need to change this أنا to نحن. نحن سوف. We need to change this alif to noon. نحن سوف نغير. نحن سوف نغير النظام. نحن سوف نغير النظام. It's mean we will change the system. We will change the system. نحن سوف نغير النظام. All will be correct, but we need to change two things. Here will be nun, like نحن سوف, and we need to change this alif to nun. نغير النظام. نحن سوف نغير النظام mean we will change the system. Okay, let's move to next word. You will change the system. أنت سوف تغير النظام. أنت سوف تغير النظام. You will change the system. أنت سوف تغير النظام. It's mean you will change the system. If we said for female person, then it will be أنت سوف تغيرين النظام. أنت
سوف تغيرين النظام. أنت سوف تغيرين النظام. It's for female. So let's move to next word. I changed the system. أنا غيرت النظام. أنا غيرت النظام. أنا غيرت النظام. It's mean I changed the system. أنا mean I. غيرت mean I changed. ال mean the. نظام mean. نظام mean. Sorry, here is given نظام mean pen. It's not pen. It will be system. نظام mean system. I changed the system. أنا غيرت. I changed. نظام mean system. I changed the system. Our next word, you change the system. أنت غيرت النظام. أنت غيرت النظام. أنت غيرت النظام. أنت غيرت النظام. It's for a male person. أنت غيرت النظام. You change the system for male. أنت. We read it before. أنت for male person. أنت for female. So what will be the female version? أنت غيرت. غيرت. Here we need to just given a كسرة. Then it will be for female. أنت غيرت النظام. أنت غيرت النظام. You change the system. We can say it for female. And أنت غيرت النظام for male person. Okay, let's move to next word. I was changing the system. I was changing the system. I was changing the system. كنت أغير النظام. كنت أغير النظام. كنت أغير النظام. I was changing the system. كنت mean I was. أغير mean changing. نظام mean system. كنت أغير النظام. It is past continuous. I was changing the system. كنت أغير النظام. If you said we are changing the system, then we need to use here كنا نغير النظام. كنا نغير النظام. We was changing the system. كنا نغير النظام. Okay, let's move to next word. You were changing the system. You were changing the system. It is in Arabic. كنت تغير النظام. كنت تغير النظام. كنت تغير النظام. Here, look at كنت. You were. تغير mean you are changing. ال mean the. نظام mean system. كنت تغير النظام. You were changing the system. It is for male person. If you like to say any female, then it will be كنت. It will be كسرة. فتحة بالفتحة it will be for male. بكسرة it will be for female. كنت تغيرين. كنت تغيرين النظام. It's mean you are changing the system.